Today we're going to talk about something very important. When you look at the Daily Monitor, it says power tariffs to rise due to weak shillings and of course inflation here. And of course we know umeme. But abamajita Uganda mufenzikiza. So lero tugenda kwogera ku kintu kya masanyalaze. I want people to tell me about their electricity experience. Yes, so in the back, what is your experience? With load shedding. Well, load shedding is another thing I've just come to see of late. It happens that, power goes off when you're not expected to go. So you're forced to budget your time. It's so hard. Wake up on a Sunday, iron for the entire week. Before you know it, Monday it's off again. It's so crazy. Hey. Yeah, but I think to be very nice that we adopt these solar systems. So, ekintu ky'amasanyalaze kino kikuyisa kitya? Ekintu ky'amasanyalaze kintusa nnyo. Kubanga olaba abantu abalinamu bizinesi bwabwe ng'abo bano abalina obutayale tebakyakola muntu agula amata alitaze ng'atusatu aziteeka mu kuula okukakana nga gafa kubanga kula ziba tezikola bulungi. So ekintu ky'amasanyalaze kituyisa bubi nnyo. Ate amasanyalaze gaffe tugatuna wano mu Uganda siraba lwaki emisolo bagyongeza ate amazzi nga tebagongeza. Nze landlord sente zanjako z'amasanyalaze siwenga kozesa. Oluusi mba njagala kola akapulogulaamu kange nga ku TV gamaze nakubiri tegaliiko tegasiibyeko. Kati tuli bubi ku ky'amasanyalaze mpule ndaba nga tuli bubi nnyo. Ate ng'eno aba landlord basigala batusaba sente zaabwe. Bo basigala batufunamu ne ku masanyalaze nga tetufunamu. Juzi ngamba nagenda mu salon ne bansala oludda lumu nga nina pulogulaamu zange. Nensi wange era nga zitaze enviiri kale. Bakusalako sente. Negava. Ekisooka amasanyalaze gano abamu abakola kale notosiba waka. Otuuka akawunge olw'Sunday weekend eyo. N'okola nnyo olina golengoye za weekend namba. Waba gana agenda nja kukyali ku mulimu. Gakyakuddeyo nga kukya weebaze lugawulira. Ekyokubiri gononya ebintu. Okumongo koyiga ngenzi. Abaana bahaddeko ekintu tewategedde. Gakomawo gakyona. TV zonoonese. Fridge zifa. Yandooza atakusobola kubanga bituuse. Gakomawo n'amaanyi mangi. Gononya ebintu. Kugamba tukyalina kalungi gefu galinamu. Amashanyarazi agatuteganisa munonga ahabwokuba nogenda okora shopping y'ebyokurya oza omu fridge okumanya ngu nibiza kukumarira ewiiki oza kushanga byona byasisikira ahabwa amashanyarazi kuba gari on and off. Mbwenu amashanyarazi agatuteganisa munonga. Tingi buli murosi y'ebyokurya oragura ostocking gabura. Konka toli omukintu. Mukulu bogende ku kya programu abakyala abato tebakyala ba marriage marima. What's the experience? Actually, amasanyalaze onga to distracting zenyo. For example, there are some programs so why take solar. But because gali on and off, so you find yourself you've missed out some parts so why take it off. So having tutawanya mnechirala. One was some friend of mine I know some electric shop and to have masanyalaze. And I recently computer yakuba because of this on and off power. It better be better one. So netosanga we get so many problems. Wow. Naturally, ozuka kumacha like you want to do some work. For example, so you need to do some work going a paper, but you find yourself you sleep like up to morning. Yeah, it's total darkness. Yeah, it's total darkness. Wow. Njagala tutunuulire omwami Bwesigye Don Bidina. He's a program officer energy, but also works for AFIEGO, the African Institute for Energy Governance, and he's going to tell us about the energy situation in Uganda. Let's look at the TV. The country right now generates less than 300 megawatts as we speak, though it has an installed capacity according to records from the Electricity Regulatory Authority. It has an installed capacity of over 430 megawatts. Over 80% of the electricity we consume is hydro, and globally it's the cheapest electricity, but it's also the most unreliable, one of the most unreliable electricity supplies that we have. Why? Because it's dependent on weather. The reason actually now we have the current load shedding of over 12 hours per day is because
over 100 megawatts was taken off the grid, and that is a lot of electricity to be taken off the grid because the government could not sustain this production. Why? We are heavily indebted to the independent power producers, and of course we do not have the capacity to pay the heavy fossil fuels for this thermal electricity. Now, as we know in Uganda, there are two bodies that are charged with generation of electricity. One, you have the Uganda Electricity Generation Company, which was concessioned to ESCOM. ESCOM is a South African company, but it cannot release enough water at the two twin dams of Kira and Narubale to satisfy the full capacity of their production, which is 380 megawatts. Agambye mbu amasannyalaze gaffe ge gasinga okuba cheap in the world, but most very unreliable kubanga tudependinga ku mbeera ya budde. Enkuba weetonya natuba n'amazzi. Do you think our electricity is cheap? Kigali cheap gye bagatunda nga Rwanda, Tanzania ngeyo Kigali cheap naye wano ewaffe ate batubaga nti batunyigiriza. Gwe omwezi osasula amasannyalaze ga Sereme? Ndowooza kuba kati nze ngaazi nsasula awaka muka gye nkolera kuba mulimu ndowooza 8,000 buli mwezi. Firiji 5,000, etaala 3,000. Bacharginga pa buli ate ng'ettaala kati leero tegaliiko enkya tegaliiko kati n'obala nti omwezi okozesezza ennaku 10 n'ezi ennaku 15 n'oba ng'osasudde ssente $8,000. Njagala nkubuuze, bill y'amasannyalaze yakyuka nga batandise okuload shadinga? Bagasarako road gamani wanakorachi kumujjo kati bwe kitegeeza oli munzikiriza yenyini na mukama wange yenyini yaratunda enyama na fridge kati yagisarako enyama esulawo bose nevune no. But let us look at the other side. To blame nze nnyo umeme naye ate abantu abasinga emmweka mubba nnyo amasannyalaze ne muleeta bakamyufu. Kankubuuze Brian, tugambye nti out of 30 days load shedding ako 15 days ate bill ne staying the same. In that position, Brian, what would you do? Anantiza simba amasannyalaze kati wamma nze njagala mbuuze ku kya power thefts. Lwaki mubba amasannyalaze? I think it's basically the upbringing. Because basically, if someone were brought up in a home where theft is, it's normal discipline, you won't be surprised. But for someone who's been in an environment where, you have to live honestly, even if there's no policeman or someone to monitor you, that would be very nice. Yeah. The government says that it loses more than 200 billion shillings a year. They all have to go back. Actually, some people, Baba Masanyalazi, probably because maybe the costs are so high. I don't know. Because you wouldn't find someone stealing up. It's not safe. That's what I can say. But I believe the high costs are the ones which force them to do that. Ma'am, it's not about to be a machine. Ahi, waza muduko kashanga yoshukari ge akakaga oliba. Tokwiba. Konkaro wazi waino mutuma gukwiba. Ngani nikora bolo bagya kashuma just. And there are some rich people who have amasannyalaze. Now how would you explain that? Ngate bakulira mu maka gaba father gaba pastor nekati nga babba amasannyalaze. Okay, but muloza abantu kyaba ababba amasannyalaze. What category? What category of people steals power? Bana ab'ebibanda bino byambaawo Ebibanda. Gundi ezo Byafirimu. Factory kugamba obutono abantu abo ba gavumenti ebategize nnyo naye nga be basingira ddala okubaleetera loosi. Mbadde ndowooza nti ababba amasannyalaze abo bagezigezi kubanga kati nga ffe tetumanyi bifaana mu mita tolina nabwe osobola okugamba nti tukoleki.
bali babongo bwabwe bwagale naye ffe tetugaba amasanyalaze abagategeera bagaba naye ate obi obukirimu toluusi ayinza okuyungira akawaya awabi nga tewaliwo mbita okugeza bamanyi okuyisa ku nsonda y'ennyumba ku kasolya nga waya ejja ku mita bweti kati bamanyi okuyungiraawo olwaya bwebukiririre n'ayunga wali singa ennyumba ekwata omuliro twena nga egyo gisikizaamu kyemanyi obulungi abantu ababba mu masanyalaze bano abakola mu lumeme baba blaming ennyo kubanga omuntu ajja n'akuwa amasanyalaze enkeera najja n'akubala ye mwenyini omuntu ajja buli lunaku ng'acekinga oba olina bypassinze amasanyalaze okukakana nga bakugyeko sente nyingi nga tolina nakyofunyeemu so ate siwulirangako omuntu gwe balopye nti gunda ba amasanyalaze ate amasanyalaze bagamba nti bagaba empisa z'abasajja bano abateekayo emiti batugambye nti abasajja bano balina empisa ensiiwo ani yafunyeko ekawunta n'abasajja ensaidi z'ekisaasi nsana nga basitula omuti nga gusazekubo bweguti ate nenjagala mbuuke nga ndowooza bandaba kale ne bakiraba nti kale ndi mu kutambula mu kkubo ne bagunkuba okugulu naye mukama yayankwatako nengwa ng'eri beyisa ensolo z'omu nsiko zenyini bayinza kwogera ekigambo ku mukazi waali n'omukazi naye kwata ku maaso naye batugaba bakikozesa nga moral boost singa tetwawagira cranes nga naffe tuwemula yo bwekiri kuba oba ogenze ne mu institution ezimu zebasomesa gundi ezo abatwala courses ezo balina egundi zebatuukamu lessons zebatuukamu naye wanga bali ku gundi ezo. It's the protocol. It's their chanting. If you have any suggestions on alternatives to power, please write to us, minibuzzuganda@gmail.com. You can even post your comments on Facebook, Minibuzz Uganda, and we can read them during the show. And actually go to the Facebook page to get up take your different alternatives to power, explained where you can find them, but also tweet us, Minibuzz Uganda, and tell us exactly what you feel about the power situation. We're going to take a short commercial break. When we come back, we're going to talk about internet dating. This is Minibuzz Chogereko.